At Tostan we refer to it as female genital cutting. We don't call it female genital mutilation. Mutilation implies an intent to harm, which I don't think exists in this context. It's a very complicated issue. You cannot just separate this ritual from people's lives. It's part of a bigger picture, and it's part of women's roles. From my experience here in Senegal, is that it's not necessarily something that women themselves think as disempowering, but it's a practice that women control. It's women's business, it's not men's business. Any woman who wishes to give birth, I think, accepts that there's going to be a certain amount of pain involved. And women here, they just accept that this is another part of life that involves pain, and endurance is something that is really, really valued in this culture here. Tostan is working within a human rights framework to encourage people to abandon this practice. A procedure where the external labia are affected, and you don't really get much involvement of the birth canal nor the hole where you urinate from or where you pass stool from, and so that's relatively minor. Stage 2, you generally have a little closure of the vaginal orifice by shaping the labia minora. The labia minora are the inner lips of the vagina. Different countries do different things. So you'll have some procedure done to the labia minora which affects the ability of things to come in and out of the vaginal orifice. Stage 3, you have an actual closure of the vaginal canal. The infundibulum, which is the little penile remnant, may or may not be removed. The labia majora and minora generally are also removed or put into certain situations to enhance the closure of the vaginal orifice. That's extremely sensitive, by the way, and so anything that affects that creates enormous discomfort. That can also affect your ability to urinate, because the hole that you urinate from is right behind that. When the woman is supposed to deliver, or about the time the woman is supposed to deliver, you have the closed vaginal opening opened up a little bit for baby's passage through. The African societies that I've encountered, it's really part of a larger social process. They see it as something that's part of the indoctrination and part of a whole tradition of rites of passage that occur in Africa when young people begin to transition to the adolescence. I never met a family that didn't want their daughters to be cut. And in the circumstances I've always engaged, which is really in rural, small community circumstances, it would be very difficult because the whole community is bonded together. And it's not seen as an individual act, it's seen as a community act. So to go against it would be to go against almost the community. Africa is a difficult place to live, and so families are driven by a lot of economic realities. And one of the most severe economic realities is if you're poor, the marriage of your daughter is more and more a potential burden, something that you're more and more concerned about. You want to make sure they make a good marriage, and then we have to take the romance out of it. Romance is a Western concept. It's about exchanges of goods. And one of the things that exchanged is the reproducer. It is a female practice supported by the women in your family. And it has to do with, if you are a good woman, this is what you do. But of course, if you ask some great-grandmother, well, why are you doing this to your great-granddaughter? She says, but how will she marry if this does not happen? Well, how did you know? Well, my great-grandmother told me. Le problème était un peu difficile parce que c'était un coutume géré par toute la population. C'est un coutume qu'ils ne pouvaient pas abandonner comme ça. Mais on fait des séances de sensibilisation avec toute la communauté, avec les enfants, les villages voisins, et nous causons avec eux sur le danger de l'excision. Nous les avons fait savoir que l'excision cause la tétanos
Et ça, c'est très dangereux. L'excision cause un accouchement très difficile et puis c'est dangereux. If you want to deal with FGC, you've got to take care of a range of things beforehand. You get to give the keys of comprehension to the people you work with to make them understand that, okay, that's my right to be safe, not to be hurt. And as long as they get those keys of understanding, they can naturally be led to take action for the lives of their kids and themselves. The best thing about Tostan is that it's run by the people here. We give them information about human rights and about health, and it's up to the communities to make their decisions. UNICEF is also involved in this. Again, UNICEF doesn't work exclusively on FGC, but it's one of Tostan's partners, and it's very much part of its stated mandate for the improvement of the health of women and children is to bring about the abandonment of FGC. When we start our program, you know, we are going to open a class. It's very important for mobilisation social, but they help the program to sensibilize the community to give up FGC and early marriage. There is a large global movement against FGC. I don't think it's necessarily completely coherent or cohesive, and sometimes these different groups can really work against each other depending on the approach. I mean, our approach at Tostan is we have 99% Senegalese staff who are in the first place learning about it and then spreading this learning to their own communities in their own language, and I think that's key. It's really, really important that people voluntarily decide to stop practicing this. Avec l'avènement de Tostan, on a sensibilisé d'abord les femmes à travers un programme d'éducation de base en langue nationale, et il y avait des hommes qui sont venus pour adhérer à ce programme. Et lorsqu'ils ont appris ce programme, ils ont vu eux-mêmes qu'il y a des dangers par rapport à la santé de leurs enfants, par rapport à la santé de leurs jeunes filles, parce que si tu continues à exciser ta fille, donc elle peut avoir aussi des problèmes de santé. Il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas s'il y a des inconvénients liés après à l'excision. On le faisait, mais on ne savait pas qu'il y avait des inconvénients. Mais avec l'éducation de base de Tostan qu'on a enseigné ici au niveau des communautés, c'est en ce moment qu'on s'est rendu compte qu'il y a des inconvénients liés à l'excision, cause pour laquelle on est passé pour abandonner complètement l'excision au niveau de la communauté. C'est le couple qui gère le foyer. Et que s'il n'y a pas l'appui de l'homme, donc il y aura des difficultés pour l'abandon de l'excision. C'est pourquoi il faut qu'il y ait une adhésion totale des hommes et des femmes pour qu'on puisse maintenant abandonner l'excision au Sénégal. C'est ce que je ne veux plus que ma famille fasse. Moi, je suis Bambara, je suis né dans l'excision, j'ai grandi dans l'excision. Je ne connais que l'excision. Mais aujourd'hui, mes petites filles ne seront pas du tout excisées. Jamais. Tostan ne donnait pas des appuis aux communautés. C'est les communautés qui se débrouillaient elles-mêmes avec leurs cotisations et réglaient leurs problèmes. Parce qu'auparavant, dans les villages traditionnels, les hommes étaient à part, les femmes, les jeunes ne se parlaient pas avec. C'est en ce moment qu'ils ont organisé une déclaration pour dire qu'ils vont abandonner l'excision. De sensibiliser aussi les autres pour leur dire que désormais, c'est une pratique néfaste à la santé. Il faudrait qu'il y ait abandon de cette pratique parce qu'il y a Nous avons un programme holistique qui répond aux besoins des communautés. Donc c'est dans ce cadre-là que les communautés ont compris très tôt que Tostan était là pour vraiment préserver, faire la promotion de la santé publique, faire la promotion d'un environnement sain, faire la promotion vraiment du développement économique et social. Au début, il n'y avait que 5 villages qui avaient bénéficié de microcrédits. Mais nous nous sommes dit, est-ce qu'on ne peut pas donner ça aux communautés? Beaucoup de villages, les femmes ont mis en place ce qu'on appelle des champs collectifs. C'est pour permettre aux femmes, une fois que la saison de chasse arrive, maintenant ils pourront avoir des fonds pour aider leur village dans le domaine de la nourriture. The women had no power in their community. They didn't make money, they stayed at home, their husbands were able to take second wives, third wives, fourth wives. They weren't educated, they didn't have the tools to be independent. But now with the Tostan program, they were able to make their own money.
through microcredit and income-generating activities, which all went into their community cash box, which now actually holds over 900,000 francs CFA, which is a huge amount for a small community here. And the women told me that they now had power, not only within their community, their relationships, they were able to really have a voice. Economic empowerment is the way that women are going to gain more independence in these communities. Be projet yi ci biir dëkk bi jigéen ña ko saytu ci kaw seen jàng ak seenub yar boo jàngee nag ba xàmmee gan gu dikk nga mën a wax ak moom xam la nga war a wax ak moom loo yore di nga ko saytu teg ko ciw yoon ba mën caa jëriñu ëllëg nga mën caa jëriñ keneen daaray alphabétisation daaray français daaray alxuraan ñetti daara yëpp ñu ngi koy jëfandikoo. ba ñu jàngee nag ba gis nag jafe-jafe boobu ci la ñu xam ne lii day wàññi nit li nga xam ne bokkul ci wér-gi-yaramu nit ñu daal di woote nag ndaje wax ko nag ne lii day wàññeeku te ku ñu mënta dem tamit dañu ne lu tax ngeen bàyyi ko ñu wax li ci ne data luy rey nit di la señaloo mbaa sooy am doom am na opération yu bare yoo xam ne bañ ko gëstoo ci lañ ko fekk ñun tamit ñu daal di xam ne lii baaxul ñu bàyyi ko xale amuñu lu leen di fay lu du benn saabu benn ginaar ñaar téeméer mbaa téeméer sax nit dee ci seen loxo mbaa nga faju ci faju goo xam ne sa say waajur yi duñu ko am ba ñu demee nag ba jàng loolu ñu daal di koy bàyyi te jàng boobu ñu jàng tamit tosta na ñu jàngloo ba ñu xam feebar bi xam li ci wee nekk da baaxul. Quand un problème est lié à un problème de comportement, il faut influer sur deux. D'abord, le problème de connaissance, mais aussi aller au-delà de connaissance, des problèmes d'acceptation. Parce qu'il ne suffit pas de connaître pour changer de comportement, mais il faut faire un processus de changement de comportement. Et quand ce processus n'est pas acheminé, on peut bien avoir des résistances. Nous voyons les personnes ressources dans la zone que nous pourrons utiliser et que nous pourrons servir pour renforcer cette sensibilisation de masse auprès des communautés. Tout ça, c'est des personnes ressources que nous pourrons utiliser pour lever ces réticences qui sont dues à des problèmes le plus souvent de manque d'information. On n'est pas venu leur verser pour dire que l'excision c'est pas bon, mais on est venu développer une communication avec ces communautés, demander pourquoi ils le font et quel est l'intérêt qu'ils y trouvent. Et maintenant, à la fin, nous parler de ce que la médecine entrevoit par rapport à ça. Quels sont les dangers et les conséquences que nous trouvons par rapport à ça. Le Tostan est une structure qui éveille les populations. Alors, le mouvement de sensibilisation et de mobilisation sociale aussi, on l'a poussé à continuer dans ces communautés pour discuter avec les populations, pour parler avec eux sur les problèmes de la femme en général, mais surtout de l'excision et des mariages précoces. Non, comme avec la nouvelle génération, ça va s'arrêter quoi. Oui, les filles, tout le monde est contre, on entend à la télé, on voit, et les journaux, ça parle, la média, la radio, et elles veulent presque plus, hein. Oui, c'est dur, oui, c'est dur. duñu lekk sa lekk duñu naan sa ndox te yow tamit doo sëye koo xam ne du doon ki nga bokkal xeet mais njàngi meeg wàññeeku bi indi na fi jàmm ada bi daal fi mu ne moom xam naa ne moom Sénégal moom su fi wàññeekul suñu ko bàyyiwul déggatuma ko fenn ndaxte wax dëgg yàlla gisuñu ci lenn loo xam ne njëriñ la. It takes time for real change to take place. This approach where the communities learn and take the decision voluntarily is a really, really key part of that strategy. Mon souhait le plus haut, c'est de donner la chance à toutes les jeunes filles et femmes d'avoir la même chance que moi, d'étudier et de ne pas subir ce que les autres ont subi. C'est mon souhait le plus ardif en ce moment avec toutes les femmes du Sénégal, en Afrique en général. Jojane ati ginda yo